So, just got ready. Another adventure. Been working most of the day. Pretty tired. I've been sleeping well. I have a date with Vanessa. It's the third date. I haven't seen her in a while. So, let's see how it goes. Hola! We're headed to Looping Park, and the Uber just left us here, and there's like no street address. So this is like, well, Vanessa's asking for directions. No, they already got this. Still baby. And I'm looking for a garbage can. There's one over there. Sí, que ya no está, que lo retiraron. ¿Qué hacemos? So, it doesn't exist anymore. Mira el perro tan lindo, mira. Si quieres, caminamos, damos Sí, una vuelta. vamos, por acá. Okay, por miras en tu teléfono lo que hay por aquí. Déjame ver aquí. Aquí tenemos Poblada, Las Palmas. Te llevé a Oviedo a patines, ¿no? No entramos en los patines. Sí. Podrías tomarnos una cervecita por aquí cerca. Okay. Y ya vamos. Manage to walk, find a place to have a beer. Piensa que es una zona segura, porque siempre es lo que te van a robar. Pues que usted lo piensa, lo mentaliza, porque en realidad. Bueno, las dos veces que me robaron no lo pensé. Y ahora por experiencia de robarme, tengo que estar vigilante. ¿Dónde te robaron? En los hoteles. Y una vez pienso que fue la muchacha de administración. Wow, mira. Y te dan vino. Sí. Vamos. ¿Quieres ¿Qué? un pedicure? Un manicure. So, date got kind of messed up because we're supposed to go to an amusement park. I don't know, forgot, amusement park or something like that. Anyway, it was close. So, we walked around, interesting day, walked around, and we ended up at Comercial Monterey, which is fully almost dedicated to electronics. And I've been here once, but I want to check out. So this is our second stop. We're back in Laureles. We took a car out here. We're at Rustic. We're not going to go in here. I'm just going to film this, how beautiful this place is. I've actually eaten here. Very, very cool place. Place is gorgeous. Muy chévere. Arriba. Super. ¿Ya habías venido? Sí, ya vi aquí, voy allá, ya fui allá, aquí también. ¿Cuál te gusta más? Vamos allá, aquí hay unos restaurantes muy lindos también. Pero aquí en 2-3 cuadros hay de todo. Ay, hay un Starbucks. ¿Quieres? Ay, sí, quiero. Vanessa's all excited. Taking her to Starbucks. So, you want to know how to excite a woman in Medellin, a young woman, take her to Starbucks. Ooh, huele rico. So pick two, so she can try out different ones.
And then whatever she doesn't want, she doesn't like, please. Serían como I'll eat it. refrescantes, negros, los rojos. So happy. How to make a young girl happy. Take her on a date to Starbucks. Third world country, of course. In the US, it wouldn't work. So Vanessa doesn't eat fish. Typical. People from Medellin, they don't eat any fish. And she doesn't eat vegetables. So she wants meat. So we're gonna go over to Voraz. Any one of these would be good too. Romero, Delirio, and then La Causa. Sé que comeste aquí un plato muy rico, te gustó mucho. ¿Qué fue? Carne. Sí. Mire, Romero también está muy lindo. Te voy a enseñar La Causa. Nos vamos a La Causa, ¿te lo enseño? La causa. Sí. Y Voraz. Aquí es La Causa. Este es una mixta de Perú y Japón. Voraz. So let us in with these cups. Vanessa es una carnívora. Sí, soy. ¿Ya sabes? Sí. Sí. Ensalada de solomito. Ordena No, sí, sí. una carne Por grande, eso fuerte, sí, ya. sí, sí. Yo fui que son solomito Voraz. Sí. ¿Verdad? Delicioso. Wow. Qué rico, delicioso. This looks delicious. Look at that. The filet mignon with the avocado and the Caesar salad. And you got the solomito? Okay. Is queso? No. O coco? Queso Queso. parmesano. Queso parmesan. Wow. Wow, look at eso. That's ensalada. It's a mostarda. Looks like a mustard sauce. That looks delicious. And we got a couple of wines. ¿Qué cerveza tomas? Cualquiera. ¿Qué? Colombia, Corona. ¿Qué? En mi nevera, en mi habitación, tengo dos. ¿Sí? Sí. Tomamos la cerveza y pido el carro mientras Sí. estamos ¿Tienes tu cédula? allá. Obvio. Ok. Bueno, vamos. Es aquí. vez? Dame la mano. Tienes que cruzar la calle como una persona de Manhattan, New York City. When we cross the street, us New Yorkers, we do it in a different way. Mira qué lindo Laureles es. No tiene tanto ruido. Ah, pues sí. Aquí es más calmo, más familia. Allá es más pum, pum, pum. Ya. ¿Qué cerveza tienes? Tengo una águila y una pilsen. Y si quieres Corona, ahí hay una tienda, la compramos. ¿Dónde nací yo? ¿Dónde? Portugal. Ajá. Cocina portuguesa. ¿Te gusta? No, nunca he comido allá. Tú naciste en Portugal, tú hablas portugués. Primeiro idioma português, primeira e segunda classe. Háblame portugués. Eu falo português. Ajá, ¿qué más? Eu nasci em Portugal e Ajá. quando tinha anos 7,
Eu nasci em uma família imigrante e fomos a viver para a Alemanha. Depois de 1 ano e meio em Alemanha, nós fomos a viver. Es como el español. Sí, es parecido. Muchas palabras iguales. Aquí, a una cuadra y media. ¿Tu hotel tiene piscina? No, es muy simple. Es un hotel de coworking. ¿Qué es eso? Para los digitales nomads, tiene el internet más alto que puede. Bueno, aquí compramos la cerveza que no tengo. ¿Quieres Corona? ¿Quieres dos? Sí. Qué bueno, los dos para ti. Ya. Gracias. Yo me gustaría mucho A mí. tomar. Y Corona es una de mis más favoritas. El problema es que si tomo, no voy a trabajar. Mira, esta está muy linda. Esta es Pelusa. Una guardería. Mira, nuestra niña va aquí. Compramos un apartamento. Caminamos con los perros. Y los gatos. Hey, it's Tony. Thank you for watching my videos. If you could please subscribe, hit the button down below, and also the thumbs up. And that's the like, by the way. And then if you could write me a comment, that would be great. Tell me what you like, what you don't like, where in the world you like me to go and film. And also, if you could click on the bell. The bell notifies you, gives you notification next time I have uploaded a video and something for you new to see. Thank you so much for watching. Aloha.